Toya, 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 tonuya, tobeya, tobeya, tonuya, tobeya, tobeya. Onye nwanyị lụrụ ọlụ ọma n'ụwa, tobeya, onye na-eme mma, toya. Toya, toya, onye na-enye m ndụ. Tonu ya, mba niile tobe ya, ị na-anụkwa? Tobe ya, tobe ya, tobe ya. Onye nwe m lụrụ ọlụ ọma n'ụwa. Tobe ya, ebulite ụzụ atụba. Tobenu ya, tobe ya, tobenu ya. Tobenu ya, tobenu ya, tobenu ya. Ụwa tobenu ya, tobe ya, tobe ya. Onye nwe m lụrụ ọlụ ọma n'ụwa. Tobe ya, onye na-eme mma. Tobe ya, tobe ya, tobe ya. Oloregbelu mbọ. Tonu ya, tobe ya, tobe ya. Ọgwọ ọrịa. Tobenu ya, tobe ya, tobe ya. Onye nwe m lụrụ ọlụ ọma n'ụwa. Tobe ya, that healing God. Tobenu ya, tobe ya, tobe ya. Miracle working God. Tobe ya, tobe ya, tobe ya. Ụmụ ibe. Tobenu ya, tobe ya, tobe ya. Onye nwe m lụrụ ọlụ ọma n'ụwa. Tobe ya. Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo, birikwenio, birikwenio, birikwenio. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya dịka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-agwa gị. Ọ bụrụ na ị sonyere, what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. If anyị na-ekwu na nke ikpeazụ a, oyeluyi. If you are just coming across our channel for the very first time, you are welcome. This is Kelenna TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption. Common sense ka anyị na-eme ka ọ bụrụ na ị mara ife. Ịmụ ife kara anyị, mara ife kara anyị gaa skuul. Nọ maka ife ị na-echefu ka anyị ji wee nọdụ. Maka nke ahụ ị na-echefu ka anyị ji wee nọdụ. I just want to make common sense as always. Ọ maka ife anyị na-echefu. Ọ maka ka anyị ji wee nọdụ. Ebe na ihe abụ na Kelenna TV, an independent broadcaster. Independent. A preacher of the gospel of redemption. Content creator and political analyst. Achọrọ m ka m wetuo olu ya wetara my praise or my worship nji wee mee ka ọ pee mpe. Maka achọrọ m ka m wetuo olu. Ịghọtago? O nwere ife wetara gụchaa ntị gị agụcha. Don't get it twisted. USB. Dr. Ngozi Orabeze. Ebe a ka m kwụ. Did you hear me very well?
USB Dr. Ngozi Orebeze ebe a ka Kelenna TV kwu. I don't know Dr. Ngozi Orebeze. I have not spoken with her. She have not spoken with me. Mana, ask me what is my reasons. What makes me a man? My reasons bụ na oge Maazị Ekpa Njọkụ nọ here. She is the COX, the chief of staff to Maazị Ekpa. The fa na-arụ ọrụ ọfụma. Ya nwa bụ onye Maazị Ekpa sendịrị to South Korea. You got to go now. The time mgbe Maazị Ekpa rọ committee post redeclaration of the video, she was among. And I remembered Maazị Ekpa saying, na ya ama na nke ya tiri fanche ebe a, na ya ama mbịa di ya to separate fight. Now. And before we cut mmadụ n'ọna tie her together post redeclaration, ọkpọnite ofu onye ọjụọ ya, do you have any problem working with this person? The person will answer yes or no. And then he made that post redeclaration ọhụrụ ọ jụrụ fancha, do you have any problem working with Mr. A or Mr. B? And they answered no problem. Dr. Ngozi Orebeze was the last person working in the department post redeclaration. The reason why nji ekwiri Dr. Ngozi Orebeze ka nnabaghị ha. Then, before agawa Finland, or in a social media, surrogate. In fact, that message, but Dr. Ngozi Orebeze, I stand to be corrected, but Dr. Ngozi Orebeze, I'm not a cabinet member. I'm not a freedom fighter. If I have worked on a public, but into mana lay anya moruerem to add my own voice, I add. Obuno ejuajuju, ma ajuajuju. What that surrogate among the cabinet members inside, because surrogate did not just come and they begin flying on social media. They must have deliberated it inside and they made their decision. She acted in the capacity or on the capacity of the surrogate. Formally, Aina said that she redeclared Biafra. They suddenly said no, that she only signed the redeclaration. So the pronouncement of the redeclaration, but Yawa, as your future fancha, Bonye signed to seal it. Because the announcement in honor made the signature to seal it. So according to them, she signed. Likewise, other people signed also, and all Yawa, Bonya hand over that redeclaration document, like all signatures, Yama Bonya hand over ya de kwaba. Oruzioge okwu karịrị na social media. She brought out ihe a na-ekwukwe bụ ọnwụkwa nke nji ekwute. You are free to correct. I'm not telling you that I know it all. Oruoge ọ gbajiri drọ, she brought out phone conversation o mere with Maazị Ekpa's ex-wife, where Maazị Ekpa was instructing her to protect
the mandate. And the Kelenda TV have explained countless times what protecting the mandate, the way you were got here. You got that? Then, onye ọzọ ghọtara ya n'ụdị ọzọ, the person can equally explain into o si wee ghọta. Then, anyị atụ na mara nke dabarani. Ọ bụrụ ya na ibi ya na-alụ ọgụ, ọ bụrụ ya na ibi ya na-akọ ọnụ, ihe na-ekwu okwu ya bụ okwu nwere onwe. Nwere onwe bụ nwere onwe Biafra. Ọ bụ oge Nkere nwetara ahụ, ọ bụ Simon Ekpa nwetara ahụ, ọ bụ Dr. Ngozi Oraibeze nwetara ahụ. Ihe anyị chọrọ bụ nwere onwe. Ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu nwetara ife anyị chọrọ bụ nwere onwe. Ọ bụkwa na onye ji enweta ya si na ibi ya ama mba di ya. Ka ọ dị ndị si na kama Maazị Ekpa inweta nwere onwe kama ka ọ ghara ịbịa, ka ọ dịkwa dis ụmụ achịkọta ekwe ọnụ anọ na social media ji enwe ebe belong. Some of them will tell you that no, like the evil woman in France, no, Maazị Ekpa that she is going to sabotage any other person that will bring it. Kelenda TV is not like that. Some reasonable people can never say such word because ha mana o ji esi n'aka Okereke, o si n'aka Ọkrafọ, o ji esi n'iru, o si n'azụ, o ji esi n'aka nne, o si n'aka Ekpe, o ji esi n'elu, o si n'ala. Ihe ama bụ nwere onwe. So you cannot be blaming those that said na kama Maazị Ekpa iweta ya kama ka ọ ghara ịbịa. Then you see a woman whom said na ọ bụrụ na Maazị Ekpa ama nweta ya la another person ọbụla bịara to weta na the Biafra, that she is going to sabotage it. And that is exactly what she is doing. Fighting the chief of staff. And remember, when Maazị Ekpa was here, Dr. Ngozi Oraibeze was chief of staff. The evil white-haired woman onwere nke ọ bụ. Onwere nke ọ na-head. So this viewpoint of mine bụ ihe wetara mụnwa ji ejikwa egidere Dr. Ngozi Oraibeze until Maazị Ekpa apụta to say otherwise. The reason why I keep explaining, don't be deceived by people who this very freedom now. And the Maazị Ekpa for this very freedom to go forward, he must drop a whole lot of people. Because when they're on, they are not even ready to work. The only thing they had already been able to protect that very post to hand on it, to make sure that nobody come closer, to make sure that people that is better than them not come closer, to make sure that people that is well read, people that is better than them can't get close. Actually, I never hate this any gaba di on manaba di on much more when I had to put di on Hano or hapo na di on. So he must be careful. And the reason why I did not support Ogechukwu Nkere, but not in the media yet to debunked. Now, for financial report, he did not give financial report. Okay, Maazị Ekpa no here. Ordinary media, social media, no they forget. He came there and he called them content creators and the Omuachikote knows the evil woman in France is aware. And what I just told you, the social media, why when Maazị Ekpa was here, he refused to account for. Again, the other way, he came and they called them content creators and Achikote knows that an obronia financial report that they are going to use it for content for the media. He is yet to debunk it. He is yet to give the financial report until Maazị Ekpa went so. All the social media, no more different identities. If na bagay different na media, and if all the media can be verified, it can be true, it can be lie, until what is on the media is proven to be a lie.
then we apologize. We stand to be corrected. If in the media, somebody anyog and oge chukunkere, onwe and go debunk, rather he adopted the name. Abata in the era of Dr. Ngozi Orabeze, up to date, can same financial report. Ihe a bụ the reason ihe mmụọ fụchara and the many others m fụchara nji wee sị na mụ nwa ama nkwugheri ya not that na-ehetere m ya ama onye ọ bụ ọmụ onye mbụ mụ na ya emekọba biznes mana o nwere ihe ya bụ efu obi ga-anabata ya. Ọ dị na social media na Dr. Ngozi Orabeze kwuru yet to debunked na Maazị Ekpa gwara Dr. Ngozi Orabeze to send to Ogechukwu Nkere 15 million mara ego, and that 15 million naira mara ego bụ ego eji eji wee display akwa ndị uwe ojii Biafra na Biafra redeclaration in Finland. Dr. Ngozi Orabeze said it, and up to date Ogechukwu Nkere is yet to debunk na Dr. Ngozi Orabeze nyere ego maọbụ na onye ya ego maọbụ na o display uniform maọbụ na o display uniform. Then remember, these were the same people who bruised Obido fundraising. How? Immediately after the declaration, the gangsters grouped themselves, released memo. I first read memo on social media, and immediately I read that memo from their end. I wasn't happy. So if I'm a roga between Mazen, Simon Epa, and Happy OBDOS, immediately I saw that memo, I know all is not well. And what happened? They came same day, the evening, for fundraising. Immediately after the declaration, how about this, the first people that started fundraising? Do you know why? How about the first? Today, there are the people crying that fund is no longer coming. That is an evidence. No boro ibuzo about fundraising. Boisi. No, can people trust you to give you money? Oburi ibuzo about fundraising. Boisi. No, did you give account that could have motivated in the bani with again? You did not give account. And I said it then. My account to I for error. They are going to run this government by themselves. Or they have a content creator. But what is happening today? Is it not happening? It is happening because that before ọ nne gị na be anyị ka ọ ya bụ nwoke were ego nye gị na ọ gwa gị were ego a ga-agba mbọ after 1 year bịa ka ụnụ gbakọ ka afọ ihe gbatara na afọ ihe gbatara ma ọ bụ na ime ọfụma that he is going to give you more. Ọ nne gị ndị be anyị ka eji anụ ụdị okwu a ọrụ ha, and onye be anyị ga-ewere ego nye gị sị gị lee ego a enyecha na gị o ruore gị rie ya erie o ruore gị ihe ọbụla sọ gị were ya mana enyecha na gị mma enyezi gị ọzọ ọzọkwa enyi gweta gị dana mma enyezi gị ọ nne gị ndị be anyị bụ ndị na-eme. Ama m nọrọ ihe m godosiri gị na wetara ndị ya sọpọtụ Ogechukwu Nkere. The reason a woman that redeclared Biafra has no boy redeclared, or a woman that played important role like that redeclaration of Finland cannot suddenly become an agent. This is just it. Oh, Ngozi Orabeze is a politician. Oh, agent. And to me, a woman that redeclared Biafra, a woman that saw reason to cancel the redeclaration,
but she go ahead to redeclare it, cannot suddenly become an agent. This was my stand. Oge Maazị Ekpa, IPOBDOS na Kwemba, no an agent of the federal government. And the reason why I'm Maazị Ekpa oge abụ na onye that was working with Maazị Nnamdi Kanu hand to hand, the media, cannot suddenly become an enemy because na Maazị Nnamdi Kanu nwere nsogbu. Ihe abụ the only reason they were not supported. And another reason that supersede this my reason, but it was revealed to me personally that he has something to offer. So by that divine revelation and the Bombon when I sticked with him, protecting the new dimension he was bringing. Now, in the era of Dr. Ngozi Orebeze, protecting the mandate, which apparently, if I in Maazị Ekpa gasị apụta, which I have said it before. All this noise you see happening on social media, Maazị Ekpa apụta now, all that noise is going to cease. People have cease. Is going to cease completely. Because he meant him, you will be expelled completely. This evil woman that painted her hair in France, she cannot give you any update if Maazị Ekpa comes out now. Go and write it down. She have few weeks by the special grace of the Almighty. She has few weeks to give you all the updates you need going forward. I am telling you, she have few weeks to give you all the updates she will give you. Now, everything will be happening right inside the cabinet, not on social media. And their program, na cabinet meetings, is not permitted for an outsider to listen to it. Only the cabinet members will hear it. So why are you being in a hurry? Why are they passing judgment? It is normal for Maazị Ekpa to be angry to some people. It is normal. The reason he is angry, or the reason why some people like the one they were calling Uche, I don't know him. The evil woman, Seria Picture, I am going to mount campaign somehow. Away for all these evil people you see, all this fallback team that called USB redeclared terrorists that run propaganda against Dr. Ngozi Orebeze. These people that said that Dr. Ngozi Orebeze was Rabuguru Fulani. Because all these things, we will continue to bring it up. Other social media. It is no longer Orabugoro Fulani terrorists. Now, or charger. You can call it whatever you like. Call it whatever you like. But hear this. Or before, the evil woman was showing somebody Uche. What the Uche base in Finland. And like I said, the man said, "Boy, the final say," and that final say, only on the media. Man said, "But when he put on where in social media also," but with cabinet members holding a meeting, the evil woman cannot give you any update. They don't go and well, make she give you any update. In a cabinet meeting, go over the outside. At the no and well, over the outside, she will be expelled completely. And these people you are seeing, their stand in the cabinet is not even sure.
Their stand in the cabinet is not sure because it is not going to be business as usual. The white painted hair woman on Amadidiano, Ogemazepan here, so a post on her head. No post. Phone as a cabinet member, nothing. Phone as a cabinet member. What was not there? Ceremonial cabinet member. Sorry about that. If you choose ceremonial cabinet member that is evil, that gossiped her way to the cabinet, Ijeji Makia abandon a hard-working cabinet member. Ijeji Makia ceremonial abandon a hard-working cabinet member because maybe she made a mistake. Ikuromaka ceremonial cabinet member whom you cannot send to represent you anywhere. Ikuromaka swore a hard-working cabinet member that just made mistake. Are they possible? Oru na-ese uche nwa pishọ Maazị Ekpa nwere ike were uche iwe. O nwere ike ihe a ga na-ekwu bụ o nwere ike. O nwere ike not that na uche bụ esabotu a or na uche siri ya imi. Mana for the fact na o nwere nsogbu na ọ dị ya for months. Uche ya le ya nọ na the same country. E visit ya. Ya nwa ji ewere uche iwe. Ọ bụrụ na ọ bụ mụnwa mma ewere ya iwe. The same country ka ha nọ. So it is normal. No for Imam Madu Abu Fuche. He can give attention to Imam Madu Abu more than Uche. The reason is because na ya Uche no. Onwe nsogbu Uche ajụgara ya. Uche achọ wee chọọ ya. Mana Imam Madu Abu that is coming from another country in Europe. Onye brand. You got to go. Ọ bụrụ mụnwa ahụ mmenye ma Imam Madu Abu attention more than Uche. N'ebe anyị nọ. You got to go now. How many of my guy money had the ezigbo mma nwere nsogbu nwere ụgba. Okay, na ọrụ m bụ ime sure na m visit ya within 3 months. Ọ bụrụgodị na m eje as onye isi ojii. Me achọ wezie nwaanyị obodo jeji visit ya. Amamegotere mensi abana. Onye ba anyị ọbụla mụ na ya dị n'ezigbo mma nwere nsogbu. In less than 3 months. Ọ bụrụ na m eje as onye isi ojii ja na-atụ egwu. Mmezi onye nwaanyị obodo ka nwaanyị obodo jee ka ya nwawazie nwaanyị obodo okwu ihe ọ ya agwa m. And onye ba anyị no 6 months ma ọ bụrụ na m abịara mgbe ọbụla m bere ebe a fụ m, to be honest with you, he will not be happy because agwa ya na m ji anọ 6 months e visit we ya ntu mụ na ya si wee dị ọma believe. That is normal. Na Maazị Ekpa enye nwa Uche attention. This may be the reason. Ya na-ekwu bụ Uche mo. Amami lagota na. And the onwere ndị bụlọ ha bụ notice me. Judas kissed Christ. All the same Judas kissed ya onye rere ya. Ihe niile efuru na-eme na-ebu ka ọ bụrụkwa ọ ji eme ife ịghọtara ghọta ya na their deliberations going forward. Maazị Ekpa pụta, you are not going to hear it in the social media. The evil woman cannot say it. She cannot. It is not going to be a broadcast on your manager watch. So stop celebrating. The blame of Dr. Ngozi Orabeze, Maazị Ekpa can only blame her in the cabinet. In the open. Are you seeing it? The blame, will only be inside the cabinet, which you are not permitted to see. So why are they worried? The judgment of Maazị Ekpa will only happen inside the cabinet, not on social media. So this woman that is running up and down, running propaganda against Dr. Ngozi Orabeze, she cannot run same propaganda. Maazị Ekpa everything
onye ọbụla ji emechi ọnụ ịchịkọm. Ọ ihe eji ama elida, ọ ihe eji ama isi afro kwaba okwu. So back to when I tell you, hear this. Very, very important to listen to this. A na-achụgide onye aka ya dị ọcha, chụọ ya n'ụwa ọma. Some people, the reason why I went on a far out Finland a few days here may be to avoid confrontation. Because the lives of the evil woman, the white painted hair, often Dr. Ngozi Orebeze back, if all they give for them. Omangi and so now, or Jenny, or a gap. Got to go now. Imam Madabo for Dr. Ngozi Orebeze back, if all they give Imam Madabo Jem, Omangi and so got a gap. The Eggman for Dr. Ngozi Orebeze back, if all the king or Jem, Omangi Dr. Ngozi Orebeze and so on, or a gap. But they are not the bone of contention. Oh, man, Zeba. Boy, no, bravo. For it to look as if we're two Biafra, we only have one Biafra. Don't listen to Umuokoko that is not among the people Mazeba choose to not post the declaration. Don't mind them. Going forward, on of the social media, go and write it down. Because you cannot even hear anything happening inside the cabinet like social media. So for Dr. Ngozi Orebeze, in confrontation, it is better not better. Come here be about a kind of segregation. Or come on over there. That is the simple truth. I want me to go to my point. I speak with points. In where your own point, in where the reason why you query the gangsters, in where the reason why you will fall back. The reason is best known to you because when they talked about fall back, I asked the evil woman, fall back under whose leadership? She said she don't know. And I said, if actually Namazeba used that word, fall back, he was misinformed. These things, they're very easy. Man, again, they must be careful not to make Mazeba or Kahagaremia something the worst than content creator. Pay very close attention. You want to be about, oh, chaja. You come here because he just weak. Mgbe the okwu bidoro, mgbe the okwu jebido, mgbe the discussion jebido, o jebido in the cabinet, which I am not even privileged to hear because I'm not a cabinet member. Likewise, you that is commenting, oh, she suddenly become a leader because the leader is not here. Mazepa Butana, oh, that one and Ghana social media. Mazepa Nigeria suspension. We are saying, no, bro, no, Paula media. Who that she is going to be expelled. Exactly that behavior play out now. But the blame, the judgment didn't get on the social media. The only thing, the final result of if you were noble, maybe now Dr. Ngozi Orebeze may decide. Mazepa, if you are bringing these mediocres, if you are bringing or wanting to work with these people that called me terrorists, within that or USB redeclared USB charger and the terrorists. Continue on with them. I am not going to work with you. Thank you. I am leaving. But they have been maybe after corporal, if you memo. Law knows with USB. Memo people then always to tell her own side of the story, the reason why she left. The judgment cannot be passed to social media. So to your way na chain. Face no. Abo face the likes of the Eggman and the likes of the evil white painted hair woman. Face no don't need their noise. Face no face in the grass school. Back to Naha, they are very careful.
iji akafa mee Maazị Ekpa Njọkụ something worse than content creator. How? My opinion ka m na-ekwu ihe ha na-fly na social media bụla Maazị Ekpa na the only people ọ sị na ya ama na court, n'ime court mgbe a na-ajụ ya ajụjụ bụ Brigi. And I have explained the reason why Maazị Ekpa ji ejiji ekwu na Brigi ka Maazị Ekpa ma. As he stand today, Maazị Ekpa has nothing to do with UHB. The reason is because n'ebe ọ kwesịrị sign, Dr. Ngozi Oraibeze bụ onye sign nọ. N'ebe ọ kwesịrị ikwu okwu with Mike, Dr. Ngozi Oraibeze bụ onye kwuru okwu with Mike. Amamela ghọta na ebe redeclaration kwesịrị ya nwa kwesịrị ime, onye ọzọ bụ onye mere ya. As I speak with you today, on any document, the attendance, everything, on anything about that USB, Maazị Ekpa they are aware of. Maazị Ekpa ma no document oji. The reason is because no nwere nsogbu. So ịjụọ ya, what about USB? Ọ ji agwa ya ama USB. Ihe ama bụ Brigi. Brigi ji abụ ịjụọ ya ka ebe dokumenti nke a dị ọgwa gị na ya ebe a. Ịjụọ ya ka onye bụ finance minister ọ sị gị na ya ebe a. Ịjụọ ya n'ime kọtụ a mgbe ọ bụ na-esi na-ema Brigi ka onye bụ your chief of staff na Brigi ọ sị na ya ebe a. Ka onye bụ minister of information ọ sị na ya ebe a. So USB, he has no document, nothing whatsoever about Brigi or about USB. Oh, but now, those people that held ground for him will go on him. Bonde, then a brief here if any no one ever need this sign or sign or one ever need this sign or happen to her because who are large can actually. They will make him something worse than content creator by easily push this narrative. Oh, low deny USB. Low deny USB. Without them, brain had their own reason why you rest lay him about break. Man, I fly about here on social media. Ọ bụrụ na o megide nnọọ ha ga-eme ya something worse than a content creator, a comedian. Ha na-push this narrative. People that is unreasonable, people who are envy and jealousy, hatred, they have blocked their sense of reasoning. It has blocked their sense of reasoning. Onwe ihe ọ bụla ịjụrụ Maazị Ekpa megide kweta maka USB. Onwe ife ọ bụla ajụrụ ya maka USB ọ ya asịka m. And the court ihe a na-aga ebe a bụ for you to go and defend yourself. Kwuo ife ịma ọ ife a na-aga na court. Onwe ihe ọ bụla ajụrụ Maazị Ekpa banyere USB, Maazị Ekpa ga-enye nwa account of because ya nwa anọrọ di ya. So why o ji ejije eme accept of ife ọ ji anọ ọ mee ya n'anya. And they don't want to see it from this angle. Oh, he denied it. Ọ bụ Dr. Ngozi Oraibeze họrọ ya committee post redeclaration. Ọ bụ Dr. Ngozi Oraibeze suggest na-eje display efe ndị uwe ojii na redeclaration. Ọ bụ Maazị Ekpa nyere that name United States of Biafra with the cabinet members. And it is laughable and shameful that the same name, the same thing he named by himself, but he had the gangsters GMA caricature. And they come out and tell you that we love him. The same thing he named, but if I had GMA caricature, oh, if you don't kill no put now, no GMA another declaration that Biafra will be redeclared. Go when you redeclare before I already recognize ya. Before no okoko, ekwensu, that redeclaration has happened and they're not going back. Okay, if you know the another declaration, you need not need the document. The boy that sign or not document like his custody or like his custody. That stage, I got friend. Come gari mi ako bruzi comedian. Deny. Chukun na meron ever.
the time mgbe ọ gbajuru drop mgbe ọ bụ IPOB-DOS versus Maazị Ekpa Njoku na social media. Ihe na-eme oge a bụ Maazị Ekpa was not even Maazị Ekpa sef abụkwuo ọ nọkwuru na ka ihe a na-akpọ na DOS. Ọ just nọ na-arụrị ọrụ ya with Maazị Nnamdi Kanu enu. That is to say, he is not an insider, but he was working with Maazị Nnamdi Kanu. After ka o nwere nsogbu, Okereke bịa, Maazị Simon Ekpa, Maazị Nnamdi Kanu said, Ọkafọ bịa, Maazị Nnamdi Kanu said, ntu a ka esi omegide, Maazị Nnamdi Kanu said, Maazị Nnamdi Kanu said, Maazị Nnamdi Kanu said, Maazị Nnamdi Kanu said, until Maazị Ekpa got tired. Maazị onye oje believe. Him knowing fully well that he is genuine, he said, and I quote, that he is not going to take any message, again, coming from the DSS. That he is not going to take any message again, coming from the DSS. Na ihe amara bụ na ya je na-eme ife ya na-eme ya ma ya dị sure na ife ya na-eme ebe ife ya kwesịrị ime asị mmadụ na ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu pụta kpọọ ya Maazị Ekpa Njoku na ife anyị mere na imeta ya, that he is going to apologize and they ask him to lead ka faga weta nwere ọnwụ. This was his word back then, knowing fully well that he was genuine. And this was the reason and the revelation. While I'm those that we presumed the close pal of Maazị Nnamdi Kanu bụ the DOS, while I didn't TV will hold that. So because Onyenka has a greater point than them. I did genuine. Opota, onwe any blame, ya blame one. O blame child, Mercy and among the soil. Yachiwa, Kaigawa. That is just all. Hapo ihe ha na-akọrọ na social media. Maazị Ekpa said, Maazị Ekpa do this one. He called this one. He did not call this one. Ihe ha na court premises. In fact, some people he shook hand with. Some people he laughed with. In a normal, it may be difficult for him to smile like that with them. But he quickly went and I said pictures. That is the truth. Manon was in the job of those yana the same Finland, yana Rokoro, that did not many attempt Egypt visit here. Because no Finland there, but he has no reason, nothing whatsoever what they are Norman Jews. And when the time comes, the person will even explain to him the reason why I am Jijaga. So that in social media. Hear this again. Maazị Ekpa's case. The word you will happen no. Onye agwara na anywhere je na-emere onwe ya ha ntu o si eme ya na ama believe. The word you will happen no. Ụjọ ọbara onye ọbụla arụ. Na ndị ọmaka ụjọ ahụ bụ ihe wetara na ndị be anyị why did he echiche? Why ndị be anyị ji apụtazi na court more and more in number, more than a protest in solidarity with Maazị Ekpa? I hate nobody. That protest is many of you counted. Oh, how many people went there? How many are there? How many are there? Why did they put that protest in mass? The reason, no judge, you know,
because case okwu Maazị Ekpa the way o ji wee bịa ihe mere ihe a bụ order from above. Enwere ike the way eji kpụrụ Maazị Ekpa na ndị osi wee detain wee enwere ike ịgbakọcha na Europe, enwere ike ọ bụrụ na ụdị ihe a na this long detention before ekpebe ikpe na o mebere. So ka ị na-eblem kwa ndị ji amapụta ozugbo gaba okwu ya, ichekwa na ọ bụrụ gị, o nwere ike ọ bụrụ gị buru ya n'isi ozugbo jụba ese. The reason bụ na nwoke na ibe ya arabụla ọnụ. That case, the very, very high. Something that happened in Finland, the news Bongo in the people that matters n'obodo Bongo and ekwu about it to the point when ha na-agba gị na-aja ebunata Maazị Ekpa ọ bụ ịnọcha ụdị ha ijos tiarụ ozugbo. So ọ bụ na ọ pụta ọ na-ewe iwe ya ojo ji ewere n'ere because no nwere ndị nọ n'iro that is hearing a lot of things na social media mekwuru ụjọ aba some people. Ọ maka ụjọ a bụ ihe wetara na ndị be anyị pụtara that protest. Then they will prefer a court in solidarity, which now day in, day out, the number is increasing in the court. Why are you ready to it? Remember where you are. I just told you the reason why. Dr. Meeting inside. Dr. Continue. She can leave. Biafra no. Dr. Ngozi Orabeze continue. She continue. Kelena TV will still be here. Kelena TV will close now. It cannot. It can't. I have my reasons. That is the simple truth. So, here now, Maazị Ekpa is against the gangsters. Or do you not come? Only final say, final result of Maazị Ekpa. The final say and the final result cannot be on social media. It will be inside, which I am not privileged to. Which all of them, include all of them that is running around the social media today now, the Eggman and the evil woman in France, they cannot tell you the outcome of the cabinet meeting. They cannot. They are going to leave you in darkness. They cannot reveal it to you. Father out say more than that cabinet meeting. How about you can go on in here the cabinet meeting? That's why I find it. So why would you do now? Oh, this is where Maazị Ekpa. This is where he is. This everybody. As no one na-ekwu put one before Dr. Ngozi Orabeze. Dr. Ngozi Orabeze agbani ya the reason o ji eme ihe omere. Before Ogbuo men on ground. Some of them the reason why I do my family. Before Ogbuo Ogechukwu Nkere and his group, the reason why I had hammer. Simple as ABC. So stop running out. Imagine as if they want two Biafra here. We only have one Biafra. Here when the man here reasonable. Stage here and open world. I don't need the likes of Adadi or Ramma cabinet. You don't need the likes of the Eggman. Them. All these magical warners. Stage here and I don't need them. All these on social media. The stage here I don't need them. The people that called USB declared the USB Maazị Ekpa named by himself and not by terrorists without fear. And not by USB charger without remorse, without you. He is going to redeclare another and he had respect. Each one may have more for the because me had the mother head to go. Because he didn't need a display we had ready to worry Dr. Ngozi Orabeze, not even on what she stands for. Biafra. Not even on who she claims she is representing. In your anything associating with Dr. Ngozi Orabeze, no more Fulani, no more terrorists. We will continue to hammer it here. And I am encouraging every independent media, like this very social media, Maazị Ekpa begin to fly it. Maazị Ekpa begin to fly it. All this, people that has no place in the cabinet, how about this? Wajire need to go and take picture.
with Maazị Ekpa, as if na okwu nwere onwe ala eji enweta ya by picture. Maazị Ekpa need likes mind. Maazị Ekpa need in the grad school that is going to stand in the gap for him ma ọ bụla ọ nọ ya. Maazị Ekpa need in the grad school ndị o ji ezije mba feje mba ọ bụrụ the noise makers ndị na-eme notice me ụmụ iti na-ebe ụzọ aga school mgbe a ji akpọzi result fanụrụ mgbe ebido ni cabinet meeting idoziri ha okwu a any of them feel all isi na anụ ya ọkụ let her be independent yet a cabinet member let the person come out and air it mgbe aka ị ga-ama na mmiri ọkụ na-egbu mbe any of them Maazị Ekpa pụta now you are not going to hear him again na social media. You cannot. Not even the eggman, not even the evil woman. By then, you will be eager. Update. There is no update she is going to give to you. The only thing I remember Nigeria. Nigeria. Completely. That Maazị Ekpa may see. Nando happen behind. Bunde fight Dr. Ngozi Orebeze to thumbnail. What are you not telling me? Every independent broadcaster, and I give all the Maazị Ekpa megide pụta now were megide no meeting inside were megide meeting inside or whatever na surrogate esiri ya n'aka protect the mandate esiri ya n'aka ihe anyị ga-emezi mgbe a bụ ịjụ Dr. Ngozi Orebeze ka ebe isiri nweta the message from ọkọwa onwe blame anya blame onye that is that. Then Maazị Ekpa pụtakwana now the gangsters ewere megide nnọọ na ihe a ha sị na ha visit ya 3 times o were bụrụ asị ihe a ha sị na ha na ya gwuru na phone for more than 30 minutes o were bụrụ asị Maazị Ekpa ya ajụ na enye akaụntụ ahụ eji enye ya by force. So if you don't know it now, ha yarịkwa desperate you need ego ka e were make ya of the account wee nye financial report because Maazị Ekpa pụta ha now case is going to come out. That financial report also, they are going to give it. That account or hijack also, they are going to submit it. Or how about in the umbrella? So Manahamichaya, reason why had you have feel the law the best for the struggle. It's up to Maazị Ekpa in Mojara Kufa, Moja to Fachu. The man to hand up public social media. When you go release your memo. When news gabazie hearsay, they may be forced to speak up la video. So dịka Maazị Ekpa na-apụta o nwere anything ọbụla ị ga-ahụ na social media, everything is going to cease. Stand where you are. Na Kelenna TV they tell you because Kelenna TV is standing gidigba where I am. That is the simple truth. So I think I've really taken our time to explain this. So I don't think the only person an enemy. Have it in your mind now that the evil woman is no longer in the cabinet of the USB. And the evil woman is not in the cabinet of the gangsters. So the evil woman no wrong. The only person that can save that evil woman now, Maazị Ekpa, only through him will she get to the cabinet again. If Mobro no the cabinet again, only through Maazị Ekpa. So Obro no Obuno or ya future no zo akandi mechie no zo aka mechie no only through the front door of Maazị Ekpa ko yesi jaba. Onwane na ba anyo re osue ya afia were ga Finland. Ko de kwaka. Go where they prepare her door to the cabinet again. Or Ima. That is the thing now. That is the thing. So rapid if I name it in a boza oko. Ihenina when I'm wearing a quarter. How many of them give yes young bana here we ever represent taking God Makuyani Google. And then I swan up. I wouldn't do maybe. So akọwachara m ya ntu ndị ọzọ ka m wetu olu mana this month
the divine mighty hand of eze Chukike abịa ma ya abịa ọrụ n'ime gị. Ọ ya abịa ọrụ n'ezinụlọ gị. Ọ ya abịa ọrụ n'ihe banyere gị. Ọ ya abịa ọrụ n'ihe gbasara gị. This month, you are going to have an encounter. You are going to testify that of a truth, this is the finger of God this month. Anyway, Obuko tinye aka. Kwere anyị okwu n'ebe anyị ya ekwu, sara anyị okwu a gwara anyị. Chụwara anyị ajọ mmụọ, chụwara anyị ajọ mmadụ. Anyị gbuo n'iru ife ọma, anyị gbuo n'azụ ife ọma, anyị gbuo n'aka nne aka ekpe ife ọma. Anyị gbuo n'elu na ife ọma. Ọkwa ndị bụ odogwu akata aka na odogwu aga na aga. Ndị bụ oke mmụọ na-eri oke aja. Ọkwa gị bụ ndị eri atụ egwu. Ndị gbara ukwu a na-afọ ndị mmụọ. Ndị bụ okpochi osimiri. Dịka a na-ama ogwu n'anya. Babahum babahum. Chukwu onye bụ mmụọ bụrụ mmadụ. Chukwu onye nọ na nna, nọrọ na nwa, nọrọ na mmụọ nsọ. Ewee na-akpọ ya the Holy Trinity, one God. Egwu ụmụ mmụọ. Chukwu abịa ma doo mbuko. Tinye aka n'ime ihe banyere anyị. Chụpụrụ anyị ajọ mmụọ, chụpụrụ anyị ajọ mmadụ. Meere anyị amara Chineke site n'ebe nchụaja gị za anyị ekpere. We are praying for divine protection. We are praying for oneness. We are praying for unity. We are praying for love. Ekpere na-abụ ka ndị nsọ ji kwatuo mgbidi Jericho. Ihe na-ekwu ihe a bụ oneness. Chukwudobuko. Many that need thy anointing, thy grace, thy common sense, thy unction to function. That the book agbabana ha aka. Mepee isi ọbụla nke mere mkpọchi. Mepee ntị ọbụla nke mere mkpọchi maka asịrị. Chukwudobuko. Maka n'etiti ife siri ike ka ị na-egosi onwe gị. Ana m ewere ịkpa njọkụta gị n'aka. Buori ụzọ kpere ya azụ. Ana m ewere Maazị Nnamdị Kanụ tie gị n'aka. Buori ụzọ kpere ya azụ. Ọ nneke mmadụ na-aba ka Igbo bụ Igbo ji wee dị ebube. Ha pụtaghara na tụkọ uche ọnụ. Tụkọ uche ọnụ. Tụkọ uche ọnụ. Na-enweghị mgbakasị ahụ. Na-adịghị self-centered. Anyị eru n'ebe anyị na-eje. Anyị abụrụkwa ukwu azịza. Chukwu abịa ma doo mbuko. Buoro anyị ụzọ kpere anyị azụ. Zọpụta anyị n'aka ndị a gara ebe imegide anyị. Zọpụta anyị n'aka ndị a na-agagharị everywhere na bongo na-egbu ndị mmadụ. Chukwu abịa ma doo mbuko. Nye anyị ike nke anyị ga-ejide confront our fears. Chukwu mere anyị amara. Si n'ebe nchụaja gị anyị ekpere. Nekwa kelee na TV Chukwu abịa ma ana m arịrị ya tinye gị n'aka. Buere m ụzọ kpere m azụ. Chụọra m ajọ mmụọ, chụọra m ajọ mmadụ. Megidere m ndị niile na-emegide m. Ndị niile na-agba m mgba. Chukwu abịa ma gbaa ha mgba. Chukwu abịa ma ndị niile chọrọ ịkwatu akaụntụ a. Chukwu abịa ma kwatuo ha before ha na-echi ya. Kwatuo ha. Chukwu abịa ma kwatuo ha. In fact, Chukwu abịa ma aha ihu n'ogidi, ma aha ihu na mkpume ka ha kweta na ọ na-eme. Chukwu abịa ma ihe na-arịọ gị bụ common things. Chukwu mee ya ka ọ bụ ụba n'ime m. I am a preacher of the gospel of redemption. I want to preach with anointing and power. I want to speak the deep things of God, like the sons and daughters of Issachar. The Bible said that they understand time and season. They know what God is ought to do. Chukwu abịa ma doo mbuko. Aka na m etinye ndị niile na-asọpọtụ anyị ebe a n'aka gị. Chukwu tụwara fa nzu n'ọgwụ. Were fa ụzọ kpere fa azụ. Chukwu abịa ma ndị niile sọpọtụrụ anyị mgbe anyị na-edere gadget. Ndị niile nke na-asọpọtụ anyị. Ndị nke na-echi our gospel of redemption. Chukwu abịa ma ka ị na-agagharị na-eme mma. Chukwu agabigara ha onye nwaanyị. Were fa ụzọ kpere ha azụ. Ka ha mata na gị bụ Chukwu na-achị eze. This month, may you reign supreme na ndụ anyị. Aha eze Chukwu ka abịa. Ise